Good morning and welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. සල්සාගරේ වගේ නිකලල් ආදරේ නොයිදුල් ඒ ඔබේ සෙනේ නොයිදුල් සේගේ මට මුළු ජීවිතේ පුරා සුවඳ මට මුළු ජීවිතේ පුරා සුවඳ පුල්නේ මගේ ලොවේ හසරල් යාුනේ සිහිලල් උසුවේගෙනේ මනලොල් ආදරේ මට මුළු ජීවිතේ පුරා සතුටරදී මට මුළු ජීවිතේ පුරා සතුටරදී St. John's Past Pupils Present. Valentine's Dinner Dance 2024. Grand on Princes, Mulgrave.
Door open from 6:30 p.m. to 1 a.m. For more info 0414979483, 0414979401, 0447782410. Richmond College versus Mahinda College annual cricket encounter. Lovers Quarrel, Melbourne, on Sunday the 25th of February 2024 at Ramley Reserve, Clyde North from 10 a.m. onwards. Good morning. My name is Professor Tissa Wijeratna, neurologist from Melbourne, Australia. Thank you for having me in your house this morning to bring you yet another program of Brain Health for All. Today, I want to remind you to take your mobile phone or pocket diary out and mark your diary 18th June. What is special about 18th June? 18th June we celebrate World Migraine Day. The theme this year is prevention. More about this on a future program. But let me elaborate why we need to have a day to talk about migraine. Did you know that migraine affect over 1 billion people worldwide? That's almost 1 in 7 people worldwide. In fact, if you look at men and women, this is almost 1 in 5 women. Did you know that in Australia, migraine is actually the leading cause of disability? The cost to Australian economy from migraine is about $40 billion. That's a lot. That's the cost per year. It is estimated that Australia is home for at least 5 million people with migraine. What's the big deal about migraine? Migraine is a very complex brain disorder. This is genetic, in other words. You develop migraine because you are made to get migraine attacks genetically. I do suffer from migraine. I am out of those 5 million people. But at the moment, I don't have migraine. That's why I am giving this talk to you, and I am talking to you in normal way. But sometimes migraine can produce symptoms where you can't talk or you can't speak. You can't get the correct word out. Just like in the case of a stroke, as we discussed before. The other thing is this very complex brain disorder has 5 phases. As you can see from the image on the screen, it has an interictal phase. Say right now I am in interictal phase. But then some of us, before we get the acute attack of migraine, we develop what is known as prodromal phase. And then some of us go on to develop what is known as aura, which lasted for about 15 minutes, sometimes longer. Then almost all of us go on to get what is known as acute attack, where you get really throbbing headache with trouble tolerating noise, trouble tolerating light, nauseous feeling. That can last anything from 4 to 6 hours to almost 72 hours. And then most of us go on to what is known as postdrome, that could last days, sometimes weeks. And the symptoms in these multiple phases vary from tiredness, lethargy, wanting to pass water more often, excessive yawning, depression, anxiety, tingling, numbness. There are hundreds of symptoms that can be part of these phases. So as you can see, migraine is not just a headache, as many people believe. It's a very complex brain disorder that causes a lot of disability among us, which is largely hidden. The ignorance about migraine, as you might appreciate, is high. Many of you, I am certain, are learning about this for the first time. Most of you probably thought migraine as just a headache.
But most of my complex migraine patients do not even get a headache. We'll talk about more on a future program. But today, let's mark our diary. On 18th of June, we are going to rally together in Melbourne City to talk more about migraine, and I hope to see you all there, and let's raise awareness and make migraine related disability a thing of the past later on together. Stay safe, stay well, and thank you for watching. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanay. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. මොහුනේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කළ සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. Get personalised help for your VCE, biology and chemistry subjects. In-person and online tutoring by a qualified and experienced tutor, Sulali Pereira. Call 0478 937 826. News Weekly is brought to you by Esdan, a trimmer company, the hose specialist. Esdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. ආයුබෝවන් සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ සමගින් මම තුෂාර ප්‍රනාන්දු. මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. 76 වෙනි ජාතික නිදහස් සැමරුම් ආගමික උත්සවය කොල්ලුපිටිය පොල්වත්ත ශ්‍රී ධර්මකීර්තියාරාමේදී පැවැත්වුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම අග්‍රාමාත්‍ය ඩී.එස්. සේනනායක මහතාගේ පිළිරුවට පුෂ්පෝපහාර. නිදහස් දින සැමරුම වෙනුවෙන් නිදහස් සටනේ විරුවන්ට උත්තමාචාර. නිදහස් දින සැමරුම් වලට විරුද්ධව සිවිල් සංවිධාන විරෝධයක් ලිට්ටන් වටරවුම අසලදී. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම අග්‍රාමාත්‍ය නිදහසේ පියා ලෙස විරුදාවලිය ලත් ඩී.එස්. සේනනායක මහතාගේ පිළිරුවට පුෂ්පෝපහාර දැක්වීම සිදු කෙරුණා. නිදහස් චතුරස්‍රයේ පිහිටි ඒ මහතාගේ පිළිරුවට මල්මාලා පැළඳවීම කොළඹ නාගරික කොමසාරිස් බද්රානි ජයවර්ධන මහත්මිය සහ හිටපු අමාත්‍ය රුවන් විජේවර්ධන මහතා අතින් සිදු කෙරුණා. පිළිරුවට පුෂ්පෝපහාර දැක්වීමට හිටපු කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා, අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත, හිටපු අමාත්‍ය හේම කුමාර නානායක්කාර මහතා ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී වී සිටියා. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ 76 වෙනි නිදහස් දින සැමරීම සඳහා හින්දු ආගමික ආශිර්වාද පූජාව බඹලපිටිය පැරණි කදිරේෂන් කෝවිලේදී සිදු කෙරුණා. බුද්ධ ශාසන ආගමික කටයුතු හා සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ හින්දු ආගමික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මෙම උත්සවය සංවිධානය කර තිබුණා. ශිවශ්‍රී සච්චිත්තානන්ද කුරුකරුතුමා විසින් ආගමික කටයුතු සිදු කළා. අමාත්‍ය ඩග්ලස් දේවානන්ද මැතිතුමා ඇතුළු හින්දු බැතිමතුන් මෙම විශේෂ ආශිර්වාද පූජාවට සහභාගී වුණා. නිදහස් උත්සවයට සමගාමීව නිදහස් සැමරුම් උත්සවයේ ආගමික උත්සවය අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොල්ලුපිටිය පොල්වත්ත ශ්‍රී ධර්මකීර්තියාරාම විහාරස්ථානයේදී පැවැත්වුණා.
ආගමික වතාවත් වලින් අනතුරුව 1948 වන පළමු නිදහස් දිනේදී එවක අග්‍රාමාත්‍ය ඩී.එස්. සේනානායක මහතා විසින් රෝපණය කළ අඹගස අසල ඇති ඩී.එස්. පිළිරුවට පුෂ්පෝපහාර දැක්වීම අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අතින් සිදු කෙරුණා. රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය අශෝක ප්‍රියන්ත මහතා ඇතුළු පිරිසක් මේ අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. ශ්‍රී ලංකා රාමණ්‍ය මහානිකායේ අතිපූජ්‍ය අධිකරණ නායක මහාචාර්ය අත්තංගනයේ රතනපාල නායක ස්වාමින් වහන්සේ මුලසුන හෙබ වූ අතර විහාරාධිපති ආචාර්ය බණ්ඩාරවෙල විමල ධම්මනා හිමියන් විසින් පිළිගැනීම සිදු කරනු ලැබුවා. නොකඩවා දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ අවුරුදු 76ක් තිස්සේ අපේ විහාරස්ථානයේ නිදහස් අනුස්මරණ උත්සවය සිද්ධ කරමින් ඒ සඳහා කැපවෙච්ච ඒ සඳහා දිවි දුන්න ජීවිතය පූජා කළ සියලු වීරයන්ට අපි පුණ්‍යානුමෝදනා සිද්ධ කිරීම දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සිරිතක් වශයෙන් මේ විහාරස්ථානයේ සිද්ධ කරගෙන එනවා. ඉතින් මේ වරත් 76 වෙනි නිදහස් සමරු උත්සවය නිමිති කරගෙන ඊට සමගාමීව මේ ආගමික කටයුතු සිද්ධ කළා. ඒ සියලු දෙනා අනුස්මරණය කිරීම අපි කෘතවේදීව මේ කටයුත්තදී අපේ දායක සභාව ඒ වගේම කුලගණ සමිතිය ශ්‍රී ධර්මකීර්ති දහම් පාසල ඒ වගේම ගරුතර මහා සංඝරත්නය ප්‍රමුඛව මේ කටයුත්ත දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සිද්ධ කරගෙන එනවා. 76 වන නිදහස් දින සැමරුම වෙනුවෙන් දේශය වෙනුවෙන් යෙදුම් හා ස්තුති කිරීමේ දේවමෙහෙය ක්‍රිස්තියානි රෙපරමාදු දේවමෙහෙයුම් දේවස්ථානයේදී සිදු වුණා. වන නිදහස් දිනයට සමගාමීව කොළඹ කොටුව අල්සාර් මුස්ලිම් දේවස්ථානයේ නිදහස් උත්සව සැමරුමක් පැවැත්වුණා. මෙම අවස්ථාවට ප්‍රධාන ආරාධිතයා වශයෙන් සහභාගී වූයේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතායි. ජාතික ධජය එසවීමෙන් පසු පැවති උත්සවයේදී අදහස් දක්වමින් අලි සබ්රි මහතා මෙසේ කියා සිටියා. මම හිතන්නේ රත්නායක මැතිතුමා පාර්ලිමේන්තුවේදී කිව්වා මේ නිදහසේ man of the match එම නැත්නම් නිදහසේ වීරයා විය යුත්තේ වෙන කවුරුත් නෙවෙයි අපේ නායක ටී.බී. ජායා මර්හූම් මැතිතුමා කියලා. එතුමා ඒ කිව්වේ නිදහස පමා කිරීම සඳහා එවකට තිබුණු අධිරාජ්‍යවාදී මුස්ලිම් ජනතාවත් උලුප්පන්නට උත්සාහ කරපු වෙලාවේදී උන් කිව්වා අපි අපේ සහෝදර ජනතාවත් එක්ක අපේ ප්‍රශ්න අපි විසඳ ගන්න. ඒ විසඳ ගන්න තුරු ඒක දඩමීමා කරගෙන නිදහස පමා කරන්නට හේතුවක් නැහැ කියලා. එහෙම තමයි මුස්ලිම් ජනතාව මේ රටේ සියලු ප්‍රශ්නවලදී කටයුතු කළේ. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට ඇති නිදහස් සටනේ පිරුවන්ගේ ප්‍රතිමාවලට පුෂ්පෝපහාර දැක්වීම සිදු කෙරුණා. ඩී.එස්. සේනානායක, එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක, ඩඩ්ඩි සේනානායක, ජෝන් කොතලාවල, සෞම්‍ය මූර්ති තොණ්ඩමන්, ඩී.බී. ජයතිලක, සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නංගර, ඩබ්ලිව්.ඒ.ද සිල්වා යන නිදහස් සටනේ විරුවන් වෙත මෙහිදී පුෂ්පෝපහාර දැක්වුවා. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් මල්කාන්ති රාජපක්ෂ මහත්මිය, රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. නිදහස් දිනයේ සැමරුම් වලට විරුද්ධව සිවිල් සංවිධාන විරෝධයක් ලිප්ටන් වටරවුම අසලදී පැවැත්වුණා.
විරෝධයට එක්ව සිටි සිවිල් සංවිධාන ක්‍රියාකාරීන් කිහිප දෙනෙකු මාත් වෙත අදහස් දැක්වුවා. නිදහස් දිනේදී ජනතාවට නිදහසේ නිදහස් උත්සවය බලන්නවත් හැකියාවක් නොමැති බව ඔවුන් පවසනවා. මුං පන්නමු නිදහස් වෙමු යන තේමාව යටතේ විරෝධතාවයක් කොළඹ කොටුව ඉදිරිපිටදී මහජන කවුන්සලය සඳහා ව්‍යාපාරය විසින් සංවිධානය කර තිබුණා. රටේ තිබෙන ආර්ථික ගැටලු හා ජනතාව විඳින පීඩා වෙනුවෙන් මොවුන් මෙම විරෝධතාවය සංවිධානය කර තිබුණා. මේ සඳහා වසන්ත මුදලිගේ ලහිරු වීරසේකර දුමින්ද නාගමුව ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී වී සිටියා. විරෝධතාවය නිරත වන විටදී තවත් පිරිසක් ඔවුන්ට විරෝධය පළ කරමින් පාරේ එහා පස සිට විරෝධතාවයේ නිරත වුණා. මෙම ස්ථානය සඳහා පොලිස් ආරක්ෂාවද යොදවා තිබුණා. මර්වින් සිල්වා මිනි පෙටියකුත් රැගෙන බලහත්කාරයෙන්ම බොරැල්ල කනත්තට ඇතුල්වීමත් සමග බොරැල්ල කනත්තේ පිවිසුම අසල උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වුණා. හිටපු අමාත්‍ය මර්වින් සිල්වා මහතා සහ මෛත්‍රී ගුණරත්න මහතා ඇතුළු පිරිසක් මෙසේ මිනි පෙට්ටියක්ද ඔසවාගෙන කනත්ත තුළට පැමිණ එහිදී අවමංගල සභාවක ආකාරයෙන් කටයුතු කරමින් කතා පැවැත්තුවා. මගේ කතාව තියෙන්නේ මෙහෙමයි. නිදහස ලැබුවා. කවුද මේ නිදහස භුක්ති විඳින්නේ? අද කාදිනතුමා පැහැදිලිව කිව්ව එක. මේ නිදහස භුක්ති විඳින්නේ ආණ්ඩුව වේවා විපක්ෂ වේවා දේශපාලනඥයෝ විතරයි. මැති ඇමතිවරු දේශපාලනඥයන්ට නිදහස තියෙනවා. උන්ට කන්න බොන්න තියෙනවා, ජොලි තියෙනවා, සේරම තියෙනවා. යාන වාහන, ගෙවල් දොරවල්, පෙට්‍රෝල් ෂෙඩ්, වයින් ස්ටෝර් සේරම තියෙනවා. මේ නිදහස නැත්තේ සංඝවේදගුරු ගොවිකම්කරු පංචමහා බලවේගයට සහ දීවර ජනතාවට. නිදහසක් නැහැ. නැති බැරි මිනිස්සුන්ට නිදහසක් නැහැ. ඇති අයුන්ට නිදහස, නැති අයුන්ට දුක. මෙන්න මේ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න තමයි අපි අද මෙතනින් පටන් ගත්තේ. මේ පෙට්ටියක් කරගහගෙන ඇවිල්ලා අද නිදහස අපි ආදාහන කරනවා. නැවතේ නිදහස ලබා ගන්න නම් මේ ඉන්න රොත්තමිවත් කරන්න ඕන. මේ හැමෝටම චෝදනා පත්‍රයක් තියෙනවා. හැමෝටම චෝදනා පත්‍රයක් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමාන දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳව ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ පිටකෝට්ටේ පිහිටි පක්ෂ ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී මාධ්‍ය හමුවක් පැවැත්තුවා. මේ ආර්ථික මේ වශයෙන් දුර්වල වෙලා ඉන වෙලාවේ ඒක විවෘත කරනවා ඉන්දියානු බලවේගවලට මේක ගිල ගැනීම සඳහා. ඉතින් මේ සියලු දේවල් ගැන හොඳ අවබෝධයෙන් හොඳ අවධානයෙන් නොසිටියොත් අපේ රට මේ ඇති වී තිබෙන ආර්ථික ව්‍යසනයත් එක්ක දරුණු අගාධයකට ඇද වැටෙන එක වළක්වන්න බෑ. ඒක වළක්වා ගැනීම සඳහා මුළු වෙර යොදා කටයුතු කළ යුතුයි කියලා අපි මේ රටේ ජනතාවට ආයාචනා කරනවා. හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහතාව පෙබරවාරි මාස 15 වනදා තෙක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර තිබෙනවා. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අත්අඩංගුවටගත් කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහතාව මාලිගා කන්ද අධිකරණය වෙත රැගෙන විත් තිබූ අතර එහිදී මෙම නියෝගය නිකුත් කෙරුණා. ආන්දෝලනාත්මක හියුමන් ඉමුනොග්ලොබියුලින් සිද්ධිය පිළිබඳ හිටපු අමාත්‍යවරයාගෙන් පැය 10කට අධික කාලයක් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ සටහන් කර ගත්තා. ඒ අදාළ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හමුවේ පෙනී සිට ප්‍රකාශයක් ලබා දෙන ලෙස මාලිගා කන්ද මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය අමාත්‍යවරයාට ලබා දුන් නියෝගයකට අනුවයි. මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිත භාවය පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත ගෙනීමේදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ලබා දුන් නිර්දේශ 9ක් නොසලකා හරිමින් කතානායකවරයා ක්‍රියා කර ඇති බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඒ හේතුවෙන් ඔහු පිළිබඳව විශ්වාස භංගයකට යාමට ඉදිරියේදී සිදුවිය හැකි බව විපක්ෂ නායකවරයා සඳහන් කරනවා. පැවති වැඩසටහනකදී ඔහු මේ බව කියා සිටියා. 76 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුම කොළඹ ගාලුමුවදොරදී අභිමානවත් අයුරින් පැවැත්වුණා. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙවර ජාතික දින උත්සවයේ තේමාව වූයේ හදමු අලුත් රටක් යන්නයි. ප්‍රථමයෙන් ගාලුමුවදුර වෙත ආරාධිත අමුත්තන්ගේ සම්ප්‍රාප්තිය සිදු වූ අතර වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා, ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරුන්, ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී, ආරක්ෂක ලේකම්වරයා,
අගවිනිසුරුවරයා කතානායකවරයා සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ සම්ප්‍රාප්තිය සිදු වුණේ ඉන් අනතුරුවයි. විදේශීය තානාපතිවරුන් රාජ්‍ය නියෝජිතයින් ඇතුළු සම්භාවනීය ආරාධිතයින් රැසක් මෙවර උත්සවයට සහභාගී වූ අතර ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස තායිලන්ත අග්‍රාමාත්‍ය ශ්‍රෙතා තවිසින් මහතා සහභාගී වී සිටියා. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ සම්ප්‍රාප්තියත් සමග නිදහස් දින සැමරුම් උත්සවයේ කටයුතු ආරම්භ වුණා. අනතුරුව ජාතික ගීය ගායනයෙන් සැමරුමේ කටයුතු නිල වශයෙන් ආරම්භුණා. ජාතිය වෙනුවෙන් දිවිපිදූ විරුවන් සිහිකිරීම වෙනුවෙන් විනාඩි 2ක නිශ්ශබ්දතාවයක්ද පැවැත්වුණා. ජනාධිපතිවරයා වෙනුවෙන් ත්‍රිවිධ හමුදා උත්තමාචාර්ය හා ආචාර්ය වෙඩිමුර 21ක් පිරිනැමුණේ ඉන් අනතුරුවයි. 76 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුමේ අභිමානවත් ආචාර පෙළපාලිය ආරම්භ කරමින් ත්‍රිවිධ හමුදාව හා පොලිසිය ජාතික දජ රැගෙන පළමුව ගමන් කළා. ගුවන් හමුදා ප්‍රහාරක යානා සහ හෙලිකොප්ටර් යානා ගාලු මුදුර ඉහළ අහසේ පියාසර කරමින් 76 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුමට සිය ආචාරය පුද කළා. එමෙන්ම ත්‍රිවිධ හමුදා හා පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකායේ පැරෂූට් සංදර්ශනය ජාතික නිදහස් උළෙල වර්ණවත් කරනු ලැබුවා. අනතුරුව දේශීය සංස්කෘතිකාංග ඇතුළත් නර්තන සංදර්ශනයක්ද පැවැත්වුණා. 76 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුම අවසන් කෙරුණේ ජාතික ගීය දෙමළ බසින් ගායනා කිරීමෙන් අනතුරුවයි. මේ සමගින් සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නිමාවට පත්වෙනවා. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට ශ්‍රී ලංකා Morning Show YouTube channel වෙතට යොමු වන්න. ඔබ සැමට සුවදායි සතියක්. ආයුබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guaranteed, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. මොහුනේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කර සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. Get personalised help for your VCE, biology and chemistry subjects. In-person and online tutoring by a qualified and experienced tutor, Sulali Pereira. Call 0478 937 826. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. Anuradhapura. A visit to Anuradhapura, one of the country's ancient capitals and a UNESCO World Heritage Site, rewards visitors with a glimpse into the past. The area is unique as there's a thriving modern town adjacent to an ancient one. You're not just visiting ruins. The current population makes it one of the oldest continuously inhabited places on Earth, starting in the 4th century BCE. The ruins are awesome, with many crumbling temples, statues, pools and other structures. There are modern structures too, and the temple remains an active place of worship. The core of the complex is a very old tree.
The Sri Mahabodhi is believed to be the world's oldest living tree planted by a human. Anuradhapura is a fun place to visit, as there are a lot of small guest houses and cheap places to eat, along with bike rental, tour guides and other businesses catering to tourists. At 7, Yala National Park. Located on the island's southeast coast, this national park is known for leopard safaris. Leopards are very rare, but the park has a large population and it's possible to spot them even on a day trip. The park is also home to a large population of Asian elephants, which are endemic to Sri Lanka. Aside from the fauna, the park is home to some incredible varied environments and ecosystems. You can visit the marine and beach environment of the coastal areas, follow leopards across vast grasslands, or explore tropical rainforests. There are also some important Buddhist temples and shrines within Yala, which is not far from the city of Hambantota. Hi, how are you today? So we have something very easy. As I always say, it's easy, but we had to follow the recipes. So we got prawn on a toast with some mixed beans and chickpeas. So let's go through the ingredients. And it's a simple canapé. So we can also make it as a meal, but this is a canapé. So I have here truss tomatoes, Parmesan cheese, mixed lentils and seeds, herbs, mixed herbs, onions, white onion chops, and then kiwi fruit, salt, pepper, some prawns already cooked, and some beautiful crisps I bought from the shop. So I'm going to use it as a base. So and then some parsley. So this is very simple. So what I do is first I'm going to cook our lentils. So this is where the base come from. Okay, now my oil is getting hot. Beautiful olive oil. I put it from here. Just a little bit more. There you go. As you can see, oil is hot now. And then onion goes. You can see oil is really hot now. Doesn't take long this onion to cook. So just need to be soft. And then after that you put your chickpea and lentils mixed together, and then so you can see now all the lentils and the chickpea have cooked nicely. You can smell beautiful. And then I'm going to add my herbs now. There you are. You see the small lentils might burn, so you keep stirring. Otherwise, on the bottom, small lentils will get burnt. As you can see now, all the lentils are nicely crispy and also tasty. So now we do change this. I'm going to take the tails off for these shrimps, because we can't eat the tails. Okay, you can see now all the beautiful pieces are there. I'm gonna put my prawn into it so you get the flavors. You don't need to have anything outside that, just only the flavors of these nuts and herbs, you see. And then you're gonna add some salt, pepper. There you are. There you go. Beautiful. Look at that. Now I turn it off. So in the meantime, I'm gonna get ready with my platter. The prawn already been cooked, just need to heat up.
so. So now I got all the ingredients ready, which is the beautiful toast, which is with almond and raisins toast. You know, I bought it from the shop, as I can say before. And then we have the kiwi fruit, the golden kiwi fruit, and also tomatoes I already cut ready. And my base is ready, my prawn is ready, my cheese is ready. So now let's start dishing up. So here we go. So I just put some of this. It doesn't matter if it drops in this outside, because it's going to be eaten and it's going to be look nice. So I just want to cover it, and then I will do the prawns now. So now what we do is we put the half a cherry tomato in here, the bottoms. Okay, there you go. You see, and then you put the prawn. Okay, and then we put our rest of the cherry tomato on top. So now we're going to add our kiwi fruit in the side, like so. Don't worry, it will fall apart. I will show you how to fix it. Now then we have the toothpicks here. There, see? And then we will add our Parmesan cheese. This is where the beauty comes from. There you go. Continental parsley, you go like this, so you get beautiful colors breaking through. Very straightforward and something very tasty. So you can see all the different tastes, spiciness, sweetness, seafood, tomato, and all the flavors are in there, and a crispiness in the bottom, and it's very colorful and very appetizing and tastes beautiful. So that's all for the day. We'll see you again with a new recipe next week. Bye for now. Now and then there's a fool such as I. Pardon me if I'm sentimental when we say goodbye. Don't be angry with me should I cry. When you're gone, yes, I'll dream a little dream as years go by. Now and then there's a fool such as I. Now and then there's a fool such as I am. Oh, will you taught me how to love, and now you say that we are true. I'm a fool, but I love you dear until the day I die. Now and then there's a fool such as I. There's a fool such as I. Now and then there's a fool such as I am. Oh, you taught me how to love, and now you say that we are true. I'm a fool, but I love you dear until the day I die. Now and then there's a fool
and then there's a fool such as I. Now and then there's a fool such as I. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guaranteed, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. මොහුනේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කර සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. Get personalised help for your VCE, biology and chemistry subjects. In-person and online tutoring by a qualified and experienced tutor, Sulali Pereira. Call 0478 937 826. जग मोहिनी मधुर भाषिनी चार देहिनी कमल वासिनी सरस्वती देवी वंदे सरस्वती देवी The art of Sri Lankan dancing is a very special and unique element of Sri Lankan culture. For a Kandyan dancer, the Ves and Paimpot ceremony is a special milestone which celebrates the dedication of an amateur dancer as they graduate to a professional standard. Here with me today I have a very familiar face, Siyoda Jayawardena, who has just recently completed her Paimpot ceremony in Sri Lanka. Welcome, Siyoda. Thank you for having me, Shani. It's lovely to be here. Lovely to have you. Thank you. So, Siyoda, before we discuss your Paimpot ceremony, let's just touch base on how you began performing arts when you were younger. Well, Shani, I started my journey into the world of performing arts at the age of 3. I migrated to Australia in 2007 with my parents, and my mum enrolled me into a Sri Lankan dancing class under Mr. Dinesh Apasinghe. And from that first class, I think I fell in love with the art of Sri Lankan dance. You know, hearing Dinesh Mama say the Berapada, hearing the beat of the drums, and seeing all the intricate movements involved in Kandyan dancing, I was just a little 3-year-old, and I was in awe of it. However, my love for performing arts didn't stop there. I've also been quite involved with speech and drama, and I pursued that throughout my younger years. I was very fortunate to be able to partake in the National Speech and Drama Championship as well when I was younger. And while doing that, I've also done quite a bit of public speaking.
when I was younger as well, my parents put me to the Victorian School of Languages, which really helped me keep in touch with the Sri Lankan culture. And every year there would be a big concert to celebrate the students' performing arts and the students' touch with their culture. And I remember I would always pounce at every opportunity to dance and act in that. With Sri Lankan dancing, my teacher actually migrated to Sri Lanka when I was 5 years old, but I really had the urge to keep pushing through with learning Sri Lankan dance under Dinesh Mama's guidance. So I actually spent 11 years learning Kandyan dancing and Pahatharada dancing styles through Skype. My gosh, that sounds really difficult. How did you keep motivated at such a young age to stay learning, especially when it was through an online platform? Well, yeah, like you said, it was quite a challenge, but it definitely took me out of my comfort zone being a little 6-year-old. First and foremost, I have to say I had 2 incredible parents who definitely kept me motivated to keep in touch with that culture and who always supported me and encouraged me no matter what. But I also was fortunate to dance with 4 lovely girls, and I think that beautiful little community that we built with each other and the love for dancing that we all shared, that definitely was a motivating factor. We were fortunate enough to dance in numerous cultural events. We danced at the Australia Day Parade in 2013 and so many more Sri Lankan shows, which really, as a young child, it really opened up your eyes and gave me a lot of experience into the realm of Sri Lankan arts. That sounds like a great experience to have. So there are so many different types of performing arts that are kind of available in Australia, and you were even touching base on your experience with public speaking as well. What was it about Sri Lankan dancing specifically that kind of drew you into it? So when I was younger, my parents put me into so many extracurricular activities. I think there's not an activity that I haven't tried. But the reason that I stuck through with Sri Lankan dancing, the reason that I was so passionate about it is because being 8,000 kilometers away from Sri Lanka, it really helped me embrace my identity as a Sri Lankan living in Australia. And also I think it's just such a unique dance form, there's so many different styles, there's so many different ways of doing a single movement, but obviously the traditional aspect of it, I really love that. So now to talk about the most exciting part, what was your experience in Sri Lanka like, and what was the actual Paimpat ceremony like as well? So definitely the dancing aspect, I don't even have words to describe it. I'd say it definitely was such a rewarding and remarkable experience. However, it definitely did push me outside of my comfort zone. Dancing in Sri Lanka was quite intense. The climate's different, the environment's different, the people you dance with are also different. So I think really adjusting to those conditions, it challenged me, but overcoming those challenges was the greatest feeling of triumph for me, Sometimes dancing was quite intense. Leading up to my Paimpat ceremony, I would be doing dancing at least 5 to 6 times a week. Sometimes our dancing classes would go from 9 a.m. in the morning to 9 p.m. at night, and throughout this month as well we were vegetarians, so it's definitely a big change, but I had a beautiful support system around me. I had a great teacher, lovely parents, and the students who I was also training with were definitely a supporting factor. So the Paimpat ceremony took place the next morning, and with 2 hours of sleep, we all walked down to the Kelani River and we were bathed with 3 clay pots. We did some more rituals before the actual dancing began, and I was very fortunate to be looked after by Dr. Miranda Hemalata on this day of my graduation. So overall, it was a brilliant experience, and I'm very grateful that I can share this experience with you and the viewers at home. Wow, that sounds like a super intense but very rewarding experience. Mm-hmm. So going forward, do you plan on continuing with dancing, or can we look forward to seeing you in other aspects of your career as well? Yes, most certainly. Well, I mean, after completing such a milestone like this, I think I would love to pass on the knowledge and experiences that I have to the younger generation of our community. And I know personally what
a positive experience that Dinesh Mama has made on me. So I would love to see if I can do the same thing, and pass on my knowledge and open the eyes of Chudinangis and Mallis in my community to the beautiful world of Sri Lankan dancing while also pursuing my academic goals. That sounds wonderful. Well, I hope we can look forward to seeing you teaching our younger generation soon. Of course, and thank you so much for having me. It's been such an honour to be able to share my experiences with you and our viewers at home. It's been a pleasure interviewing you on this side of the table. Thank you so much for your time. ससुर पुरा एक मगक सरा आप हैटी तब बात खाई हम बवे पुरा आपी हम वेनवा नुब सपत खला मात खाई मैं वसंत ये मल पिपी सली नुब कोहे किया वीन सई Irevitngihin, sandevitngihin, rantarutnevit, yalihangihin, matiratnubai, sudusandatnubai, rantarutnubai, agavamin, vasantayak gatavamin. මිසක ආදරය කියූ වෙන කිසිම කෙනෙකු නොමැති ගත වෙන්න කලින් මේ වසන්තයේ අප හමු වී යුතුව ඇති සිත ඔකඳ කෙරූ පෙම් සුවඳ දිගේ මා සොය එන්න සැනහි ඉර ඇවිත් ගිහින් සඳ ඇවිත් ගිහින් රන්තරත් නැවිත් යලියන්න ගිහින් මටිරත් නුඹයි සුදු සඳත් නුඹයි රන්තරත් නුඹයි අගවමින් වසන්තයක් ගතවමින් වසන්තයක් ගතවමින් වසන්තයක් ගතවමින් I pray for you, Sri Lanka.